Buenas a todos. Gracias por estar aquí. Estamos esperando que se sumen más personas. Así que en unos cuantos minutos comenzaremos con el Ask Me Anything. Muchas gracias. Hola Mario, ¿qué tal? Bien, ¿y todos? ¿Y usted? Todo tranquilo. Mario, aquí estamos esperando que se sumen un par de personas más. Teníamos varias personas que se habían registrado para el evento de hoy, así que damos unos cuantos minutitos para ver en la medida que se puedan ir sumando más personas antes de arrancar. ¿Okay? No sé si estamos en horario americano, gringo, o si estamos en horario latino, así que vamos a dar unos cuantos minutos. Asumamos que va a ser una mezcla de los dos. Perfecto. Dependiendo de las personas que se sumen, lo podemos hacer en español o lo vamos a poder hacer en inglés. Así que es algo que, y si no, como buenos hondureños que somos, mucho Spanglish también que ayudará. Dos minutos más, comenzaremos a las 11:05 de Miami, 10:05 de Austin. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos al primer Ask Me Anything de UluaVC. El primer Ask Me Anything es con Mario Facussé. A Mario lo hemos invitado, pero es un poco de una invitación dentro de la familia, si se podría decir, ya que Mario es uno de los venture partners de UluaVC. Entonces, importante saber un poquito la historia de Mario. Mario ha sido un líder empresarial con mucha experiencia en lo que es el campo de inteligencia artificial, emprendedurismo y startups en Estados Unidos y en Centroamérica. Mario tiene experiencia trabajando con Data.World y con Jasper AI. También fundó una empresa que se llamaba Cyber Technologies. Entonces tiene una amplia experiencia y visión desempeñándose en puestos de alta tecnología y de desarrollo empresarial y desarrollo de negocios, de nuevo, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica. Estoy muy agradecido que Mario decidió dedicarnos una hora de su mañana hoy para hablarnos sobre Generative AI,
inteligencia artificial. Así que les quiero dar la gracia de nuevo a Mario y a todo el mundo que se está juntando al AMA. Antes de entrar en materia, de nuevo, no puedo dejar escapar la oportunidad de explicar lo que es UluaVC. Y UluaVC es un fondo de capital de emprendedor o venture capital que está buscando desarrollar ecosistemas en Latinoamérica, idealmente desarrollar ecosistemas nuevos en los mercados emergentes de Latinoamérica, como lo que es Centroamérica, la comunidad andina y ciertos países del Mercosur. Creemos que es una parte importante hoy en día. No sabemos si es algo que está de moda o si es una realidad. Hay cambios enormes que están pasando hoy en día en cuanto al tema de inteligencia artificial, y creemos que es algo importantísimo que todos los startups, emprendedores, technologists, desarrolladores en la región tengan tan siquiera el concepto de inteligencia artificial dentro del radar. Así que creemos que va muy de la mano el trabajo y la experiencia de Mario con el trabajo y lo que se propone hacer UluaVC. En cuanto a las reglas o cómo vamos a trabajar hoy en este Ask Me Anything, pueden hacer sus preguntas aquí. El chat es privado, entonces pueden simplemente decirme, me interesa hacer una consulta, me interesa hacer una pregunta, y yo al verlos voy a invitarlos a la tarima, al stage, para que puedan entrar y conversar con Mario. O simplemente me hacen la pregunta, me la escriben, yo la leeré y se la redactaré a Mario para que Mario la pueda contestar. Un tema técnico: si están conectados por celular, lastimosamente no van a poder subir a la tarima. El Demio únicamente permite que personas se conecten o que se suban a stage o que se suban a la tarima si están en un laptop o en un desktop. Así que si están en un dispositivo móvil, van a tener que escribir sus preguntas en el chat. ¿Ok? Y con eso, Mario, comencemos el AMA. Con gusto. Ok, Mario, ¿cómo sé que sos un humano de verdad? A ver, ¿sos algo de inteligencia artificial que fue preprogramado, algún video? O sea, ¿cómo sé que estoy hablando con un humano? ¿Se aplica la pregunta en el contexto de Generative AI o no se aplica la pregunta? Bueno, siendo partidario a la teoría de que solo vivimos una simulación, lo que puedo decir es que no tengo ninguna forma de comprobarte que eso es real. Ok. Pero sí se aplica, y es una pregunta válida, especialmente para todos los diferentes sistemas que están apareciendo en el mercado hoy. Entonces, lo mejor que te puedo hacer es comparar lo que estás viendo ahorita con todas las imágenes que tenés de nuestra juventud. Ahora, Mario, si yo tengo que convencerme que sos una persona real, que no sos AI, inteligencia artificial, decime cómo comienzo. O sea, ¿qué es Generative AI y qué es lo que no es inteligencia artificial? Ok, entonces yo creo que en sí hay un paso más para hacer lo que yo diría es la pregunta más importante, que es menos importante si la interacción es con una entidad, sea humana o una inteligencia artificial, lo que quiera significar ese término. Es más relevante entender la importancia del contenido que se está recibiendo, porque no importa de dónde viene. Si alguien está proveyendo un contexto o un contenido que le da valor al negocio, cualquier empresario, sería ridículo no tomar ese contenido y utilizarlo para aprovecharse a la máxima oportunidad que le ofrece a su empresa. Entonces, regresando a cuál es la diferencia entre los dos. Lo que previo se ha visto más común es lo que es machine learning, ¿verdad? O aprendizaje de máquina. Y la diferencia entre el paso que se tomó en los últimos, yo diría, 10 años, a ya empezar a aceptar que, ok, esto sí es inteligencia artificial, es el secreto de toda la industria, que la realidad es que cuando esa transformación sucede de aprendizaje a inteligencia artificial, es el momento que los programadores paran de entender cómo el sistema está tomando decisiones y el por qué está tomando esas decisiones. Entonces, todo eso sucede
esencialmente en una caja negra, donde los mismos programadores no están exactamente seguros por qué. Ok, interesante. Mario, Machine Learning o ML es un precursor a la inteligencia artificial, a la Artificial Intelligence. ¿Sí? ¿En qué momento sabemos o podemos distinguir dónde termina el Machine Learning y dónde comienza el Artificial Intelligence? Entonces, parte del proceso para que esa transición suceda es que a estos algoritmos de machine learning o de aprendizaje de máquina, lo que los programadores le empiezan a dar es data para entrenarlo y producir un resultado predecible. ¿Ok? Pero cuando les enseñan cómo empezar a modificarse así solos, ahí esos son los primeros pasos en la transición a inteligencia artificial. Entonces, lo que comienza a suceder es que se le enseña al algoritmo cómo programar, cómo escribir código en sí mismo y cómo modificarse a base del aprendizaje que está haciendo. Una vez que eso sucede, comienza a suceder, lo que se ve es que se empieza a convertir casi en una caja negra, porque el código se empieza a modificar y comprimir a una velocidad que los mismos programadores un montón de veces no entienden por qué esas decisiones se tomaron, pero es el algoritmo en sí aprendiendo y modificándose. Eventualmente llega un momento donde el algoritmo completamente se cambió a ser un código que sí, un programador puede ver el código y decir, ok, entiendo todo el contenido, pero no entiendo el porqué ni el contexto. Es como tratar de leer una enciclopedia en un lenguaje que uno no conoce. El programador puede decir, ok, sí, esto es un lenguaje, pero no sé qué dice ni cómo funciona. Mario, consulta. Si el trabajo en Artificial Intelligence o inteligencia artificial es para un programador ver cuál es el resultado que emite o que arroja el programa en sí, ¿qué significa eso para los futuros empleados o las personas que se van a involucrar en la industria, que de alguna manera u otra van a ir de la mano acompañando el crecimiento de inteligencia artificial? ¿Van a estar ellos generando las premisas o la información para que la inteligencia artificial luego la procese? ¿O van a estar ellos como observadores o beneficiándose al final? O sea, ¿dónde entran estas personas? ¿Dónde entran estas propuestas de valor? ¿Cómo se van a integrar si la inteligencia artificial toma una vida por sí sola? Yo creo, o sea, también es un poco difícil predecir todo el futuro, pero yo compararía estos momentos, especialmente con esta versión de inteligencia artificial como se ha evolucionado, o como dice, generative AI, ¿ok? Yo creo que estamos en un momento similar, histórico, a cuando el Internet ya empezó a llegar a escala. Entonces, estamos hablando de entre entre los 80s y los 90, al comienzo de los 90s, donde ya la tecnología llegó al punto donde todos podían interactuar con ella. Entonces, para tratar de responder a dónde los humanos van a interactuar o cómo va a funcionar la relación entre entidades orgánicas e inteligencia artificial, pues la respuesta es en todos los puntos de interacción que mencionaste, Ethan. O sea, van a haber expertos en inteligencia artificial que se van a dedicar a mantener el código, los sistemas de procesamiento, la infraestructura que se necesita para mantener eso, incrementar la eficiencia de esa estructura. Incluso hay empresas que ya están utilizando inteligencia artificial para diseñar eh, 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 nuevos procesadores y nuevos servidores y nuevos sistemas de procesamiento para poder hacer más eficiente este proceso. No están reemplazando al humano, todavía se necesita algo o alguien que lo manufacture, pero están trabajando en conjunto. Entonces, la inteligencia artificial puede ser un asistente fundamental para la creatividad humana o
puede ser una inspiración para la creatividad humana. Pero como toda tecnología, va a haber un punto de dolor y resistencia, ¿verdad? Llega un momento donde la gente que está bien entrincherada en el mundo que estamos ahorita, van a tener dificultad transicionándose a un mundo donde la inteligencia artificial es integral. Y creo que es sumamente importante entender eso. ¿Por qué? Porque la analogía que hice ahorita, que estamos en un momento tipo el comienzo de la escala del Internet en los 80s, ese ciclo, desde el comienzo del Internet, ya a disponibilidad en general, al primer colapso de la burbuja en el 2001, ¿ok? Tardó aproximadamente 20 años. Con la inteligencia artificial, la cosa que la mayoría de los humanos les cuesta entender es que el aprendizaje de la inteligencia es exponencial, no es lineal. Entonces, ese ciclo, porque va a suceder, o sea, especialmente cuando los humanos están involucrados, va a suceder. La diferencia es que la inteligencia artificial funciona como un acelerante. Entonces, en vez de tardar 20 años en proceder ese ciclo, yo sospecho que va a tardar 3 a 5 años. Wow, ok. Mario, aquí hay una pregunta que me hace pensar en algo que leí en su momento, que era comparando inteligencia artificial con la integración del correo electrónico. Leí en el internet de que al principio el correo electrónico se consideraba una amenaza al asistente ejecutivo o a la secretaria, por ejemplo, y que la inteligencia artificial hoy en día va a reemplazar abogados, contadores, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves más como el correo electrónico creo que mencionaste esto? ¿Lo ves más como el correo electrónico que ayuda a facilitar, agilizar el empleo de personas? ¿O sí lo ves como una amenaza a cierto tipo de trabajo, cierto tipo de funciones, cierto tipo de empleos? Es que la realidad es sí y no, pero igual, un montón de esos empleos van a evolucionar necesariamente. De la misma forma que ahora es posible que un ejecutivo de una empresa grande tenga un asistente, el asistente pueda que ya no está todo el día respondiendo a correos o cartas, todavía potencialmente hace eso, pero ahora el enfoque de esa persona ha cambiado. Entonces, yo creo que en lo que está sucediendo la transición, un montón de esos empleos se van a ver impactados, van a tener dificultad. Pero en lo que la transición sucede, van a emerger nuevas oportunidades para integrar, sea ese tipo de servicios o empleos con la inteligencia artificial. O sea, un ejemplo sencillo ahorita. Sí, si nos puedes dar un ejemplo, ¿cómo Yo, van a cambiar algunas empresas por inteligencia artificial? Escoge cualquier industria. Bueno, el ejemplo inmediato que ya lo estamos viendo ahorita es mercadeo. Las agencias de mercadeo ahora están en un nuevo panorama. Porque, ¿qué sucede? Que un equipo de 5 personas puede ahora generar la misma cantidad de contenido que un equipo de 500 personas. La diferencia ahora ya no va a ser volumen. La ventaja competitiva va a ser ahora qué grupo puede aprovecharse más del contenido que puede producir la inteligencia artificial. Y ahí es donde entran completamente nuevos empleos como prompt engineering, donde solo entender el arte y la ciencia de cómo pedirle cosas a esta entidad para que dé resultados. Entonces, en el mundo del mercadeo, ahorita esa transición ya está sucediendo. Yo personalmente he vendido inteligencia artificial a agencias en Europa que son grupos de 15 personas, pero ahora están ganando cuentas con empresas de 100,000, 150,000 personas porque ya pueden competir en ese mundo, ya pueden producir todo el contenido necesario y solo se tienen que enfocar en la creatividad del equipo para producir el tipo de contenido que a los clientes de ellos les interese. Qué interesante. Yo Entonces, en enero participé en un evento se llama Punta Tech Meet en Punta del Este, en Uruguay, y justamente
observé una competencia donde eran diferentes personas que tenían que escribir ciertas palabras, ciertas claves para generar una imagen o generar un texto y ver cuál resonaba más con la audiencia y con el público. Y eso hace referencia a lo que mencionaste ahora, prompt engineering. Será un arte cómo comunicarse con AI en esa industria de mercadeo. Tenemos una pregunta sobre cómo afectará AI en el campo de banca y finanzas. Así que permíteme mientras que invito a alguien aquí a la tarima para que pueda hacer su pregunta. Ok, directamente. Mario Alejandro Calderón quiere hacer una pregunta. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Eitan. Más que todo, mi pregunta es el impacto que eso puede tener en la banca tradicional en la parte de pagos, payment processing, puntualmente compañías como Swift, por ejemplo, que son nada más una vía de comunicación. ¿Cómo viene Generative AI a posiblemente desplazar todos estos servicios que pasan por 15,000 sistemas dentro de un banco, que pasa por 5, 10, 15 seres humanos diferentes, procesos de aprobación y demás? Y también en trading, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de efectos en arbitrage opportunities vamos a encontrar cuando esto ya se vuelva un mercado de bots contra bots? Right? It's like chess. Sí, sí. Bueno, para enfocarnos en el último punto que hiciste. O sea, por lo menos en los Estados Unidos y sospecho que el resto del mundo, o sea, ya son, la mayoría de las bolsas de valores son bots contra bots compitiendo, ¿ok? Ya lo son. Y el ejemplo perfecto fue lo que sucedió, si no estoy equivocado, fue en el 2009 o en el 2010, el flash crash, que en menos de 2 segundos la bolsa perdió más de 1,000 puntos y después rebotó de regreso. Todo eso fue un error humano, causó una cascada de dominó de todas estas. La diferencia fue que esos eran algoritmos, eran machine learning. Eso Correct. no era inteligencia artificial. Entonces, Exacto. la esperanza es que una inteligencia artificial pueda ver esa situación y reaccionar diferente. Pero no sabemos, en verdad, hasta que nos suceda. Ahora, siguiendo en ese tema, mira, ya salió la primera startup ahorita que está ofreciendo esencialmente una inteligencia artificial para hacer un análisis de si las noticias que están saliendo sobre una empresa, qué tipo de impacto van a tener sobre el valor de una acción de la empresa. Entonces, yo creo que eso va a continuar y se va a expandir. La pregunta que hiciste, el comienzo de la pregunta que hiciste antes sobre Swift y Trade, o sea, todos esos procesos manuales que en verdad no son más que 2 o 3 botones, que no requieren mucha inteligencia, yo diría, ya debieron de haber sido reemplazados y no necesariamente con inteligencia artificial. El problema es que la industria de servicios financieros, tanto como muchas otras industrias tienden a ser bien aversas al riesgo, ¿verdad? Tienen que pensar 2 veces antes de hacer esas decisiones. La diferencia, y creo que aquí es donde esto puede provocar transformaciones mucho más rápidas de lo que creo que la mayoría de las industrias se imaginan, es tan fácil aprovecharse de una inteligencia artificial y producir un producto que compite con una empresa que tenga 100 años de estar en operación. Es tan fácil hacer eso que en verdad lo único que falta en esa ecuación es capital. Pero bueno, en lo que he estado en los últimos meses usando ChatGPT y demás, ¿cómo lidiamos o cómo detectamos los posibles errores que pueda generar, ¿verdad? A false conclusion, ¿verdad? Yo creo que ese sería el miedo más grande de un banco, especialmente que llegue el AI y simplemente diga, me inventé la respuesta, este no es el destinatario, o
Me imagino que es un ejemplo bien básico y tal vez eso no es representativo de la complejidad a la que puede llegar, pero sí eso creo que es un miedo de todos. No, tenés razón y es perfectamente razonable. O sea, en la industria ahorita se lo están llamando hallucinations o alucinaciones, ¿verdad? La realidad es que para poder producir este tipo de inteligencias artificiales como como ChatGPT, tenés que crear una inteligencia creativa y esa necesidad de creatividad produce estas alucinaciones. Si no sabe la respuesta, se la inventa. Pero ahí es donde entra prompt engineering. O sea, ese es el proceso donde vos podés, y incluso yo he hecho mucho esto en mi trabajo, donde vos le podés dar contexto. Hasta lo podés producir de una forma formuleica, donde le decís, estos son los hechos, esos son hechos inmutables, no podés cambiar esto. Ahora decime qué sucedió acá, dame un análisis financiero de esto. Entonces, teniendo esos hechos, no los toca. Y acepta eso, la inteligencia como, ok, yo no puedo cambiar esto. Esos hechos pueden ser variables del mismo análisis o el documento en sí. Entonces, por ejemplo, se puede producir una forma sistemática de decir, ok, aquí está el perfil del usuario, ¿verdad? Necesito un análisis. Toma todo lo que está en el perfil como hechos inmutables. Eso evita o previene un montón de esos errores, usualmente el 90%. Pero, por eso es que un montón de los miedos de que esto va a reemplazar a todos los humanos son en parte irracionales. Los empleos, un montón de estos empleos van a evolucionar y cambiar. Entonces el trabajo del humano va a ser como ser un árbitro de la inteligencia artificial, decir, sí, ok, o sea, eso fue válido, que el banco lo debería de aceptar, ¿verdad? En el ejemplo que usaste. Mario and Alejandro, we're switching to English now, okay? But Mario, okay. Alejandro, thank you for your questions, and you're welcome to come on stage once you have more questions again. During the first half hour, we covered everything in Spanish. Now for the second half, once again, this is going to be a recording that we're going to be using in the future. So we're switching over to English, okay, Mario, and to all the people at the AMA. We're experts in speaking Spanglish, so I hope you can tag along for this. Mario, I'm speaking in English right now, okay? Which raises the question: what language is all of the AI training taking place in nowadays? So that's probably one of the most interesting and least asked questions, because the semi-dirty little secret about all this Gen AI is that it's been trained with very large open data sets, and 99% of all those data sets are English westernized data sets. And so all the implicit biases that come along with that data, with that Western English point of view, vastly American, are included and inherent in the AI itself. Okay, so we're here at UluaVC evaluating startups in Latin America, and we're looking to support startups that are developing and growing in Latin America. And one of the things we take a look at when we look at pitch decks is whether they have elements of ML or AI. And you're telling me that most of the training models are taking place in English. Is this an opportunity for startups in Latin America, or is this a handicap, a shortcoming that they have to overcome? What would you tell to these startups in Latin America how to deal with this reality? So there's a couple things I would say, but first off, in the past, a lot of companies misunderstood what AI was. And in fact, most of them still do. So you'll see a lot of pitch decks that say, oh, we use AI, and they don't. They're using, at best, ML. And even then, most of those aren't really using it for their main purpose. So I would encourage a lot of those startups to understand
that in the current landscape, anything that you're not actively thinking, how can I use AI to better leverage my position, to use it as a force multiplier for this function or that operation, then you will lose in the market, because that's how transformative this technology is. Now, to address the question of language and biases in the data, right now, for companies that don't understand how to take these AI models and both prime them, tailor them, and kind of focus them on their purposes, it will be a hindrance, because that means that a lot of nuance will get lost. A lot of that can be overcome with this job that I keep mentioning, prompt engineering. But it can, like, you can focus the model to produce the results that you want, regardless of biases. It's not easy, but it's there. In the long run, companies that take these models and then add contextual data, additional data sets that can further refine the model, that's an opportunity. In fact, there's an even bigger opportunity higher up the chain, because a company, say a financial services company, like the question I just got asked, has a ton of financial data focused on Latin America. That is gold to a company that's trying to train an AI model to expand into those markets for whatever the reason. Financial data can be useful to an AI model to learn math, to deduce, financial habits. I mean, people can pretty much be tracked based on just their financial habits. So there's a huge opportunity there, up and down the chain, for AI, especially for Latin American companies, to produce or leverage their data that most often the cases American companies don't even know it exists. Mario, are the marketing channels and the marketplaces and the different fora where we all participate, advertise, try to sell, can they tell when when inputs are the product of artificial intelligence, and do they prefer that? Now, let me tell you, on a personal note, since January, during the past 4 months, I've been operating under a quadrant where I've reposted material that is already found on the web, and on one side, and I've created material, and then I've used Jasper AI and ChatGPT OpenAI to generate the text and then the other text, I've written it myself. And I'm noticing that everything that is from the web and uses artificial intelligence to create the text is getting more impressions, more likes, more visibility than what is written by me. And that is something proprietary, an image or a poster that wasn't reposted from the web. So is my evidence just anecdotal and circumstantial, and doesn't speak about the reality, or is there a preference for artificial intelligence out there? I mean, yes and no. Yeah, yes, your circumstance is anecdotal. However, it speaks a lot to the current state of things. And this is why companies like Google, in a way, have to change, and they're scared of that change. Because what you're seeing in your use case, where you're producing highly converting content, because these AIs are trained exactly in that type of context. They're almost suited perfectly for that, and that's why marketing is the industry that's getting transformed the quickest right now. That's essentially the use case that you're talking about. And so the problem is that kind of short circuits the ML that Google is using to rank content, because it's ML. So it has no chance to stand up to AI, right? It's not even close. And so you'll see that content perform better. Now, there's a lot of industries like the education industry, which is kind of in a panic mode right now,
they're trying to find ways to circumvent this. The problem is, remember I spoke about this little black box that's AI, where programmers don't really know exactly how it's working or what's happening. So in that circumstance, it's very difficult to try to understand whether something is AI or not. The way these predictive systems do it is by understanding sentence length, structure, grammar, context. And so with the right prompts, you can get an AI to produce very human content and still outperform anything else that a human has written. In fact, you can tell the AI to please make sure, to every 2 to 3 sentences, introduce a typo into the content. So if you have systems that are just looking for perfect text, you can fool those. If you have systems that are looking for, sentence length, paragraph lengths, or content, you can prompt your way out of any of those. So I think those detection systems are panicked reactions of humans when transformative technologies like these emerge. I think long term, they'll be better suited or better used to improve the content and not to just dismiss it outright. Okay, there's a question regarding Bloomberg GPT, which is in line with your comments right now. And Bloomberg published, I believe it was in March, they released with big fanfare how they had been trailblazers of ML and AI, and they basically published that they discovered that there were more optimizations and efficiencies reached while using Bloomberg GPT. They seem nominal on a monthly or annual basis, but we all know the power of compounding. And I'm thinking about people in my industry, like the financial services industry, how we can be impacted by this. So thinking about the biases that are also implicit in trading, and thinking about the biases that we're taking a look at or considering, whether we create human mistakes or we omit human mistakes. Like, is the future going to be all about trying to defeat the AI and confuse the AI? Or am I being too simplistic with this? No, I don't think simplistic is the word here. No, so here's the thing, right? Especially for financial services, the announcement of Bloomberg GPT, I would argue, specifically for public markets, trading, is the iPhone moment of that industry. Bloomberg, the amount of data that Bloomberg has, and it's not just US data, it's global financial data. The amount of data that Bloomberg has and that they used to train their model and refine it is astronomical. They had everything in place to pull it off, and they did. That highlights the opportunity that I was mentioning for Latin American companies to either produce data to train other models, or to be able to refine and train models for their regional use instead. Okay. This is a perfect example of that size of opportunity. So a few years ago, Bloomberg was accused, or allegedly they were asked for information about the questions that Bloomberg users were asking, and the sites and pages that they were navigating, because it can give you input on what traders are looking at. Now they have that all of the information, and they can make it randomly available to their Bloomberg GPT, and in doing so to their end users. Now, most of that, going back, connecting it to the language, most of that is done in English once again. So you've raised here an idea that perhaps it's a novel business idea to provide data sets in other languages. Would that be something interesting for a Latin American startup to take a look at? And maybe there's already a startup doing that and we're not aware of it. But would that be something very interesting to consider? Data is power, right? And so any company that can provide
verified, large, cross-sample data sets that can be leveraged, anonymized, and worked by AI, again, gold, right? Like that is a huge opportunity for regional startups, not just in Latin America, but in any specific region, to be able to leverage their, internal experience, right? Their collective knowledge to produce something valuable for the market as a whole. Okay. Mario, what would be a litmus test for a startup to see whether they're truly using AI or no? I've come across a lot of database management or database interpretation. Like if I want something read and I want it to be affordable, and then a database comes up with an answer, what would that be? So there's a couple ways to do it. I think the easiest way to understand whether something is ML versus AI is whether the engineers can predict with exact accuracy the end result. If the engineer that codes a system can tell you with 100% accuracy what that system will produce as a response every time, that's ML. If the engineer has some idea but doesn't know, or sees the result and isn't sure how it got there, or is surprised by the result, that's more than likely AI. I mean, that's a very simplistic way from an outside point of view to be able to kind of understand what's happening there. A deeper level is to try to inspect the code of that startup. Okay. I've come across generative AI conversations, and they always take you to ChatGPT and to OpenAI. And this is text generation, right? Based on prompts, based on cues. Can you just to explain to us a little bit the difference between ChatGPT and other services out there, or other companies out there? The world of AI is beyond ChatGPT and OpenAI. Can you also talk a little bit about the limitations of ChatGPT? Yeah, of course. So I would argue that the biggest issue with companies using OpenAI specifically, so the OpenAI is the company that produces ChatGPT, is the fact that OpenAI has explicitly says that any inputs that they receive will be used to train their model. And the perfect example of this was all over the news just a couple of weeks ago. Research engineers in South Korea for Samsung were using ChatGPT because they were trying to create marketing materials for unannounced devices. Surprise, surprise, a large tech reporter in the US was using ChatGPT in order to try to write an article about the new Samsung Galaxy phones that they announced. And one of the prompts that the reporter used was, give me some ideas of the newest, like top 10 ideas of articles or titles of articles for the newest Samsung phones. And ChatGPT produced multiple articles with unannounced devices. The reporter at first didn't know what to think of it, but then he kept asking ChatGPT to explain further, and ChatGPT produced every single detail that the Samsung engineers had given it. Wow. It even produced a chart comparing the model that they had just announced a week ago to the model that it looks like they're going to announce earlier than expected because the cat's out of the bag. That's the danger with using a tool like ChatGPT and not understanding how it's supposed to function. But okay, you have other companies. Yeah. Sorry, let me dig into that a little bit. But you have other companies that work a little differently, right? You have Hugging Face, you have Cohere, you have Anthropic, you have all these other companies that are more designed as business services, and they do maintain confidentiality.
the right now, the end all of where this could potentially look like from a mind-blowing future perspective, is essentially what Microsoft announced with their Azure AI system. Okay, Mario, I've input in ChatGPT, how updated are you? And ChatGPT normally answers September 2021 or October 2021. Can you explain what that means compared to what Microsoft is doing or compared to what Jasper has going on? So there's a couple things to know. When the models get originally trained, it requires a significant amount of compute resources in order to train these models. So you have to cap it at some point, right? So when they're training the model, they essentially absorb a large percentage of the internet and say, here you go, train on this, right? And that's to refine the model further based on the conversation. However, a lot of these tools and models are allowing the AI to interact with active current data feeds. And so the AI is taking the new information, inferring what happened in between, and then giving you an updated result. So asking a question like, when's the last time you were trained, is a misleading question, because yes, it's true. I think GPT-4, the last data set that it received for training of the model was, I think that's like February 22. But that doesn't mean it doesn't know what's happening, especially with some of the tools that allow it an active connection to the internet. Example, Bing Chat. When you go on Bing and you ask it a question, it's not just relying on its training. Its training is what allows it to find what you're asking for, but it's going live on the internet. And with the ChatGPT plugins now, you can do that actively, right? You can tell it to go on Expedia and book a vacation. It's doing that live, but it used all data to train to understand how to do that. Okay. We covered already a little bit how AI is going to affect the marketing industry and the financial services industry. I have questions going on about EdTech and the role of AI in schools, in universities, which relates a little bit as well to journalism as well, that I've read about that in the news lately. What's your take on the opportunities that exist with AI to disrupt the EdTech industry, and whether something as controversial as whether students should be using it or not? So I think, like for most industries, short-term pain, long-term gain. That's going to be the answer, right? So yes, you're going to have students use this to find the easy way out, right? To say, I'm not going to spend 12 hours writing an essay. I'm going to get, one of these AIs to write it for me, and then I'll just fix it, tweak it, right, to get the result I want. But in that scenario, I would point back to a very famous answer that Bill Gates gave at a TED Talk, where they said, what do you look for in your top hires? And he said, I want the smartest, laziest person I can find, because they will always find a way to get shit done in the laziest way possible. And in fact, he described himself as that, right? So which is similar to MBA programs. It's similar to MBA programs that give you a lot of homework and they want you to collaborate and work in teams. They're not expecting you to go and do it all by yourself. Correct. Correct. And except now the team has an AI working with it, right? So the short-term pain is for the systems, the legacy systems, the legacy institutions, the legacy educators that don't understand how to adapt to this technology. The long-term gains is, imagine a teacher going to ChatGPT and saying, what would be the most efficient way to teach algebra to fifth graders, right? And you see people doing that already right now, where they'll take
very complicated subjects, theoretical physics, and they'll ask it to explain it in simplistic ways with analogies and metaphors that make sense. Think about that for a second. That's a very simplistic first attempt at that. But if a company takes that opportunity and runs with it, you'd be able to produce textbooks of incredibly complicated things that would be able to be taught to children at a much younger age. Imagine having second graders learning calculus, because once you grasp the concept, they'll be able to deduce its usefulness. Yeah, I follow or I read a website called AI-startups.org, and I see there are a lot of companies that have secured an incredible amount of funding, and they're all about AI edtech. Coach Hub from Germany raised $333 million. RID from South Korea, $248 million. Liu Lishuo raised $128 million from China. Unfortunately, I don't see any Latin American AI edtech companies that have raised capital in this list. They're mostly from the United States, European countries, and Asian countries. So I'm convinced that there's an opportunity there for the Latin American ecosystem, for startups to come up, especially after talking with you about the languages in which these models are being trained. So I find it fascinating. And to all that follow Y Combinator as well, we can see that the current batch is, I think it was over 60-70% about AI. I believe there were a few Latin American companies, but once again, just looking at the different industries and sectors that we've covered, based on your response as well, it seems like AI is here to stay in the long term with EdTech or for EdTech. I'll harken back to my analogy at the very beginning. This is the equivalent of the internet in the mid 80s. It's like, here you go. It's accessible to just about everybody. Figure it out. And what's going to happen over the next 2 to 3 years is likely to be the AI version of the 90s with the internet, where everybody did anything and everything. Every company needed a website. All of a sudden, you had a million freelancers pop up that could write websites. A lot of times, it was 16-year-old kids that figured out HTML, right? You all of a sudden you needed, last mile delivery service. You needed e-commerce services. You needed payment processing service. The amount of opportunity here is equivalent to the beginning of the internet. This is a once in a generation moment that we stand in right now. Makes me think of the moment where everything became IoT, Internet of Things. Regardless the company, this company was in the freight industry, or it was in the logistics industry, or it was in the financial industry, and now all of a sudden they've become technology companies. If you look at MasterCard, for example, they say that they're a technology company that is in the payment transfer systems industry, but they qualify themselves as a technology company. Will eventually all the companies or most of the companies that are either the most valuable or the most successful ones be an AI company in the logistics industry, an AI company in the payments transmission system? Yes, by far. And it's not even going to be a competition. Like it's not even going to be a competition. That's like an accounting firm that still uses an abacus trying to compete with a company that uses Excel. Got it. Mario, we have 5 minutes left, and I'd like for you to offer a cheat sheet on the tech stack that is necessary for Latin American companies, or if you can describe that tech stack for a Latin American startup in order to compete with US startups, or in order to become attractive to funding by international venture capital funds. And we have the last 5 minutes left for this. Yeah, I think, given the conversation we've had today, right? Let's start with the AI part of the tech stack. And the truth is that the first thing you have to do is understand the models out there. I mentioned a couple, right? You have OpenAI, Cohere, Anthropic, Hugging Face. Understand the models that are out there
understand the data that they're trained with, and then it makes it a little easier to make a decision about, okay, which model can I leverage for my company? And then the next step there, and this is where the tech stack starts to be built, is saying, okay, how am I going to leverage this model? How am I going to train it, right? And so from there, now you need cloud, right? Whether it's Azure, whether it's IBM cloud, whether it's AWS, whatever you pick. But now you need to understand how those cloud services and infrastructure as a service companies can interact with the API that's giving you access to these models with your data stack, right? And so if you want to talk about tech stack, you have to now start with, okay, what's the AI that we're going to use? How are we going to train it and refine it for our purpose? And where are we going to go from there? That the conversation has to start there, because otherwise you're already behind the 8 ball. Okay, Mario, and if some of these startups are interested in getting your feedback and learning a little bit more about learning more from you on how they can approach this adoption or transition into a generative AI, what can they do? Where can they reach out to you? So you'll see I think it's in most people, it should be in the top right hand corner. There's a tab that says handouts. It's right above where it says chat. You'll see a one pager that we shared for MEF Consulting. Feel free to, I offered it in Spanish, but for those that would prefer to have the conversation in English, which is fine, you can go to the Facussé.com and quickly be able to book an appointment there, and we can figure out whether we'd be a good fit and start a conversation. Perfect. I also went ahead and added over here a link to your LinkedIn page. So if whoever wants to click there in MEF, they can go straight to your LinkedIn page as well. So I hope you can keep the conversation going. We had a lot of people connect today. I really appreciate everyone's time to come and listen to Mario and to see this or to witness this first AMA by UluaVC. Mario, I also want to thank you for your time. I personally learned different models I have to go and study about. So I appreciate your time and thank you for leaving me with more homework. And once again, we're going to make this available in different spaces, different channels, including LinkedIn and Twitter. So we invited everyone to be vigilant and follow, be vigilant of our activity, Mario's and Ulua's and my activity on LinkedIn and Twitter. And if you have any feedback, it will be more than welcome. We really appreciate your time. Thank you. Thank you, Mario. Thank you, Eitan, and thank you, everybody, for your questions. Have a great day.